হাই বন্ধুরা, ইটিং ঋতুতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আর আজকে দেখো চলে এসেছে একদম ইয়াম্মি আর টেস্টি একটা খাবার, যেটার কথা বলতে গেলেই আমাদের সবার মুখে অলরেডি জল চলে আসে। সেটা হচ্ছে ফুচকা। তো আজকে আছে হচ্ছে এখানে দই ফুচকা, আর এখানে আছে জল ফুচকা। এখানে টক জল আছে, এখানে আলু মাখা আছে। তো আলু মাখাটা দেখেই জাস্ট একদম ফাটাফাটি লাগছে, আর সাথে দই ফুচকা তো কোনো কথাই হবে না। যারা আজকে চ্যানেলে নতুন দেখছো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও, প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করো। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো তারা একটু ফলো করে নিও, ঠিক আছে? তাহলে চলো খাওয়া শুরু করি। প্রথমে দই ফুচকা দিয়ে শুরু করি। দই ফুচকা একটা মিষ্টি মিষ্টি ব্যাপার, একটা ঝাল ঝাল ব্যাপার, ফাটাফাটি লাগে। তো এবারে খাবো হচ্ছে জল ফুচকা। জল ফুচকা তো আর বলার কিছু নেই।
খুবই ঝাল। প্রচণ্ড পরিমাণে টেস্টি আর প্রচণ্ড পরিমাণে স্পাইসি। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে, আর ভালো লাগলে একটু শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সাথে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।